In a quiet little house during a sun-drenched morning, Lily, a cheeky little monkey, lay slumped on the sofa, her eyes glued to a phone screen. Her tiny fingers scrolled through photos of her older sister, occasionally pausing for a long, heavy sigh. Without anyone to play with, the world for an active girl like Lily seemed to fade into a dull, lonely gray. Just as her boredom reached its peak, a familiar sound reached her ears, the put, 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 put of an old motorbike. Lily! Lily ơi! Nè! Lily, ra đây này! It was Dad! Without a second thought, Lily sprang up and bolted from the sofa like an arrow. Mở đi, cứ mở đi! Mở đi! Dad let out a hearty laugh, a sound that instantly chased away the morning silence. He set down several heavy bags on the floor. Vào cái ly đấy! These are all for you, little girl. Không muốn ra ly đấy! Xem thử không? Này! Đây là đế của ly này! Đế này! Này! Đây là ly thứ Without hai. waiting to be asked twice, Lily began her journey of discovery. Đây này, kéo đây này, kéo này! Đây, đây! Đúng rồi, kéo đi! Kéo đi. Using both her nimble hands and her little mouth, she attacked the stubborn tape on the first box. À, mở xem đi! Ui, nhiều đồ quá! Nè! Đây nữa này! Trời ơi, cô gửi nhiều đồ A thế! snack kingdom appeared in all its glory. Để tao bỏ này ra cho em nhé. Đây. Mysterious black snack Ăn packs, vặt của Lily này, nó ăn vặt này, cái này cho bố rồi đúng không? Đi đâu ăn được cay đâu đúng không? À, tôi đặt ở đây nhá. Đây này, cái đây rồi, cái đây rồi. Đây của Lily đây, thì lấy cái nào lấy đi. Lấy ra đi. À, ok thích Lily đấy thì xinh này. Lấy lau nhẹ đúng colorful không? crunchy dried vegetables, Ừ, có cái này cất đi để mình mở sau nhá. Cái nào mình ăn đấy. Bẩn tay thì cứ dùng tới mình lau tay nhá, lau miệng này, lau tay này nhá. Ha. Đấy thì xinh. Lấy lau miệng. À, đây đây. Sữa trái cây này. Tí nước uống nhé. Này, phải bỏ đây, bỏ đây. Bỏ lên bàn này, bỏ lên. Đây đi. Đây cầm đây. Đây cầm bỏ lên bàn. Đúng rồi, bỏ đây. À, đây là rong biển này, rong biển trộn cơm nhé. Lát nữa ba trộn rong biển với cơm cho Ly nhé. Nhé. Nè. Rong biển trộn với cơm này. Đi thích con này lắm này. Thôi đi bỏ lên bàn đi, bỏ lên bàn cho ba đi. Bỏ đây này, bỏ đây này, đây này, bỏ đây. À, đây là bỏ đây nhá. Đây nữa này. and the star of the show, Xoài sấy dẻo dried đi này. mango. Xoài sấy dẻo này. Đây nào. Mango. Mở luôn hả? Mở hả? Mở nhá. Mở thử nhá. Ôi ơi, còn cái bì nữa cơ mà. Đấy, lấy cho tôi thử miếng nha. Đây, cái này đây. Thơm quá. Không chào này, cứng thế. Mình ăn thử xong một lát nữa mình mở tiếp nhé. Lily picked up a golden slice of mango and took a bite. Her eyes drifted shut and her face relaxed into pure bliss. À, được không? Lily thích. Lily thích món này không? Cầm con bỏ lên bàn đi. Cầm bỏ lên bàn đi. Đây này. Đây. À, Lily lấy lau hả? Rồi, lấy lau hả? Đây. Đây, bỏ lên bàn nhé. Đó. After finishing, she did something that left her dad speechless. She pulled out a tissue and, with the poise of a young lady, daintily dabbed her lips and wiped between each finger. That tiny bit of grace made her dad beam with pride. Đó. Đúng rồi. À, và để đây ha. Còn nữa kìa. Đấy, con lấy đi. Đây này. À, sữa. Sữa nha, sữa mini này. Sữa TH cho Ly này. Ha. Đây, đây, đây. Còn nữa kìa, lấy đi. Đây này. Đây này. Đúng rồi. Rồi, chúng ta xem này. À, cái gì đây? Đậu phộng. Đậu phộng cốt dừa. Mở thử cho Ly ăn nhé.
thích á. Ngon không? Ừ. Ngon hả? Cho hạt này, cho ba hạt này. Đây, cái này bỏ tay đây. Đâu rồi? Đây mà. À, cảm ơn Ly nhé. Thôi rồi để đến ăn tiếp ha. Rồi mình cắt lại đi. Rồi có phụ ba cắt này này. À, cầm bỏ đây này. Ở đây. Đúng rồi, cắt vào đây. Kia nữa. Đúng rồi. Kia nữa đi, sữa ra. Vào đây. Rồi, kia nữa. Rồi bỏ đây luôn. Giỏi lắm, cái này bỏ ba nhá, đừng đi đâu nhá. Cay đấy. Kia nữa. Từ từ thôi. Rồi, bỏ đây. The golden throne. Còn giấy nữa ha. Giấy nữa. When the floor was covered in wrapping paper and Lily was clutching her boxes of cookies and milk like precious treasures, Dad gave a mysterious smile. From behind his back, he pulled out the biggest gift of all, wrapped tightly in colorful paper. This is the most special thing for you, Lily. Cái gì ghê tay hả? Cái gì ghê chân hả? Cái đê. Trời ơi, thấy không? Ui, lấy may tôi lấy chưa? Sao nha? Rồi, mở đi. Đấy. Cái gì đã? As the paper fell away, a bright yellow mini beanbag chair appeared, shaped like an adorable animal. À. Này cái gì nhỉ? Giống cái ghế. Lily froze for a few seconds. Ghế không đi? À, cái ghế đúng rồi này. Lên đây mà ngồi, lên đây ngồi. Lên đây. Lên đây ngồi. À. Ui. Chào người nhé. Cái ghế. Ghế đẹp nhỉ? Giời ơi, êm thế. Sướng thế nhỉ? Đấy, cái ngồi đây mà ngồi chơi thì sướng nha. Này, To her, it wasn't just a piece of furniture. It was a true throne. Lily hopped right on, letting her body sink into the softness. À, đây có túi. Thích nhỉ? Nằm đi, nằm đi. Nằm đây. Nằm đây. Dad tenderly adjusted her so she could sit comfortably. In that moment, Lily snuggled deep into the chair and mumbled a clumsy but sincere thank you. Cảm ơn cô Kim đã tặng cho quà cho Lily nhé. Under the soft sunlight filtering through the window, Lily sat amidst her mountain of gifts. But it wasn't the yellow chair that warmed her the most. It was the warmth from her father's hand. Thích không? Thích không? Bây giờ đi làm, đi ngồi đây nhá, đi ngồi đây, đi ngồi đây. Đây, đi ngồi đây. Bên đây con, bên đây. Đi ngồi đi, làm đồ để đi ăn nhá. Đây, làm vậy ha. Đó, làm bật cái đầu tay đây. Đúng rồi. Nằm đây chờ nhé. Đây làm cơm cho Ly ha. Đi ngồi đó. Đây là những quân làm cơm nhé, để sẵn cho Lily. Rồi mình sẽ làm cơm cho Lily ăn nhé. Rồi lên đây ngồi con, lên đây ngồi. Đây. Đấy. Và làm cơm cho Lily nhé. Ăn cơm trong biển Lily nhé. Chưa hết hả? Chưa hết hả? Cái nha, con ngồi xuống, con ngồi xuống.
Rồi, thêm mình có cơm nữa nha. Rồi, cái này ý đấy, thật tiền đi nha. Được không? Đó. Này Ly này, Ly ba này, mang cái đây nè, nè, đây vào đây, làm thêm cái này nữa nha, này nữa nè, nè, ấn xuống này, đó, cho nó thành hình như đẹp nhá. Nè đi nè. Rồi để đấy cho bạn. Đi chọn quá. Đi ra cắt nha. Được không? Thơm lắm. Ăn được từ thôi. Đúng rồi. Ngon không Ly? Ngon không? Để bạn lấy sữa thêm đi Ly nhé. Lấy sữa nha. Đây, sữa này. Đúng rồi, ăn đi và lấy sữa cho. Tặng biết này. Đúng rồi đấy. Ngon lắm đi. Ngon Ly. Ăn hết luôn. Đúng rồi. Ngon quá hả? Ngon quá hả? Ngon quá hả? Hết nha. Hết rồi nha. Mỗi người một miếng nha. Ly nè. Nè. Ly. Đây nè. Cái má này không cái rồi nè. Ăn từ đâu chứ đấy. Chào mọi người nhé. The house grew even livelier when a large, carefully wrapped package arrived. It was a gift from Aunt Rosa for Lily. The moment she saw the box, Lily couldn't sit still. She circled it curiously, her tiny hands constantly poking and prodding the wrapping paper. Her eyes shimmered with impatience, and she kept glancing up at Dad as if to say, "Open it now, Dad." In response to her excitement, Dad slowly used scissors to meticulously cut through on each layer of tape. He worked so carefully that Lily held her breath in anticipation.
Ui, cái gì đây? Cái hộp. Đây. À, đi mở đi. Ui, đóng chắc thế. Cái gì ta? Mở tiếp nhé. Xem mở ở đâu nhỉ? Đây này. Đây không chắc quá. Bây giờ mình đây đi đi. Đi đồng mò lắm nè, tích cực mở này, tích cực mở quà luôn này. Ha. Chắc là mọi người thích đi đầu bếp đúng không? Thích đi làm đầu bếp đúng không Ly? Nên gửi quà đầu bếp này, quà bếp này, quà trong bếp này. Đó. Đó. Ui, lại một gói nữa. Rồi đi kéo đi. Này, kéo cái này ra. Đây. Gói này sang nha. Cắt ra thêm nhé. Rồi ra rồi, ra rồi. Đây. Không biết là cái gì nhỉ? Không biết là cái gì không? Không biết cái này cái gì không? Finally, after many layers of protection, the main character emerged, a vibrant lemon yellow mini cake maker. She was so eager that she helped Dad peel off the last bits of plastic, ready for a brand new adventure. Rồi. Lily let out a soft cheer when she saw the cute molds inside. Cái máy làm bánh. There was Hello Kitty and even a tiny snail. Nè. Thì con mèo nè. Con ốc nè. Đẹp không? Làm bánh nhá. Đây mình đổ bột vào đây này. Giờ đổ bột vào đây, pha bột xong đổ vào đây nhá. Đổ vào đây này xong đóng lại này. Đó, xong mình cắm điện. Đây cái gì đây? Xem có chức năng gì nữa không nhỉ? Hay là có vậy thôi ta? Rồi đi này. Đi này, đi làm bánh này. The preparation began. Đi vào đây cho bạn nhé. Lấy bột nhé. Cái máy đi. Đó. Được lắm không? Tôi mua về đấy. Tôi mua đây. Cái này nhé. Giờ mình làm bột nhé. Này đi vào nha. Đi ngồi kia. Lily sat properly at the table, her round eyes watching Dad's every move as he mixed the flour. But Lily wasn't content just watching. She wanted in. When Dad brought out an egg, Lily proved she was a top-tier assistant. Though she was a bit clumsy and her hands got a little messy, the determination on her face was undeniable. Ba quả nha. Đảo đi, xúc đi. Xúc. Đúng rồi, xúc. Quên bắt lòng rồi. Này, đảo đi, xúc đi. Then she held a large spoon and worked with Dad to stir the batter
until it was silky smooth. Đúng rồi, mình đảo cái này. Her clever attempts to mimic his movements filled the kitchen with laughter and warmth. Đảo đi, đảo đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi đấy. Đấy. Đây không? Đây không? Nào qua đây coi. Nào qua đây vào cái ly sen nhé. Đây. Then came the most important part, baking. For safety, Dad lifted Lily onto his shoulders. From that perfect height, Lily watched intently as the smooth batter was poured into the kitty and snail molds. Vớt vào đổ vào đây nhá. Đổ đầy một cái này đi nhá. Xong mình đậy lại nhá. Cái bánh này nóng ấm nở nhé. Rồi. Đặt được chưa? Cao lên nóng đấy. Rồi. Bây giờ mình qua con mèo nhé. Con mèo Kitty. Đây. Đảo bánh nha. Đổ vào đây ha. Đó, thế. Cái chân con cẩn thận. Nhìn xem thôi nhá. Rồi đây, đây con dog này. Đứng lên, đứng lên. Con hào này, con sò. Đâu hả? Đâu hả Linh? Rồi, xong. Làm lại nhé. As the machine hummed to life, the heavenly aroma of butter, milk, and eggs began to waft through the room. Lily inhaled deeply, occasionally getting restless and peeking to see if the cakes were done. To keep her occupied, Dad whipped up some light snacks, making the wait much easier. The steady hum of the machine and the smell of golden cakes created a symphony of pure happiness. Đi đi, con xin đấy. Có đâu rồi? Hết rồi. Rồi, Ly này vào đây chờ vào làm bánh nhé, đưa cái này cho ba nào. Rồi đi vào đây chờ nhé. Nè, khu bánh này. Đi đây khu bánh này ra đây. Đây. Tắt điện đã. Click! The machine signaled they were ready. Nóng nè, quanh đây bạn nè. Nóng nha, bạn nha. Đây ở đây. Dad carefully used a tool to lift the hot golden cakes onto a plate. The fragrant Hello Kitty cakes were finally ready to be enjoyed. Dad set up a small dining table, serving Lily like a VIP guest at a fancy restaurant.
Thôi giờ đi. Nóng lắm, bánh nóng lắm. Lily picked up a small fork and took a slow, deliberate bite. She didn't rush, she savored every mouthful, her face glowing with pride because this was a masterpiece she had helped create. Thơm quá. Ly ăn nhá, giống như là phục vụ nhà hàng cái ly nhá. Đây, ngon quá hả? Ngon không? Ăn mà không thấy mùa xuân đâu mà. Đây, con ngồi thẳng lên, Đây, cho ăn ngon luôn nhé. In a quiet house, little monkey Lily was sound asleep. Dressed in a warm yellow and black striped outfit, she hugged her fluffy yellow pillow, lost in sweet dreams, completely unaware that her dear dad was secretly preparing something very special. With love shining in his eyes, the dad quietly left the house and walked through the lush green garden to begin his secret plan. He returned with his arms full of bags and gift boxes. He carefully placed each item on the table. Stacks of beautifully wrapped presents, bags of sparkling decorations. Đồ trang trí này. Đây, bóng bay với trang trí. Và cái quan trọng nhất là cái bánh sinh nhật nhé. Bây giờ mình trang trí này trước, sau đó mình bỏ bánh sinh nhật ra ha. And most importantly, a pristine white cream cake, adorned with plump red strawberries and fresh green grapes. Đây, mọi người thấy thích không? Này. Đây, ha. Rồi, bây giờ mình đi trang trí này. Chắc là ra lắm này. The room was gradually transformed by the dad's skillful hands. He carefully strung the colorful happy birthday letters into a long banner and hung it on the wall. Star-shaped balloons were inflated, filling the room with a festive atmosphere.
He also thoughtfully arranged a small wooden table and a charming chair, preparing for the party's main character. Bây giờ mình đã chuẩn bị xong rồi mọi người ơi. Bây giờ mình vào gọi Ly dậy nha. Hy vọng Ly thích. When everything was perfect, the dad gently stood outside and called into the room, "Lily, time to wake up!" She rubbed her eyes, sleepily climbed out of bed, and followed her dad's voice. And then, a sparkling birthday scene unfolded before Lily's eyes. Her eyes widened in amazement, then overflowed with immense joy when she saw the beautiful cake. It seemed as though Lily's entire world was filled with this sudden happiness. The dad gently stroked Lily's head and began the gift opening session. Đây, vào đi ha. Em có gì nào? Không có gì nào. Ba mươi cho Ly nhá. Wow. Đây Ly. Nè. Đây Ly con. Đây rồi. Bà có kéo đấy bà. Mình đi kéo đó. He patiently used scissors to help her open each layer of wrapping paper. Mở đi. Mở ra đi. Đúng rồi, mở đi con. Wow, gì đây? Một cái hộp bút màu nhé. The first gift was a box of colorful markers, which made Lily tilt her head in curiosity. Đây hả? Rồi tiếp theo nhé. Đây. Cái này đi con, hỏi đi. Ra ha. Bất ngờ quá đi. Cái mặt. Tao mở xem nhé. Đây. Rồi đi mở đây đi. Cái này mở đi. Vào. Đây này. Đi lấy đi. Đúng rồi. Lấy ra đi. Lấy đi. Lấy ra đi con. Đây này. The second gift box contained a soft, yellow stuffed animal. Đây rồi. Đây này. Thích không? Lấy cái xe đi. Lấy cái ba xe này. Đây này. Lấy đi. Ôm đi con. Lily immediately hugged her new friend with all her affection. Được không? Ôm đi. Giỏi quá. Thôi bây giờ gọi đây nhá. Gọi đi ha. Just then, Kit, Lily's best friend, walked in wearing a playful denim jacket and carrying a gift wrapped in purple paper. Hi. Kit happily sat down next to her, and the dad helped Lily open her friend's present. Đây, Ly mở quà đi. Kit ngồi bên đây. Kit ngồi đây. Ngồi cạnh đi, đúng rồi. Rồi, đây Kit cái quà ha. Mở nhá. Chắc là phần bánh đúng không? Kit tặng gì cho Ly đây nhỉ? Kit mở quà đây ha. Rồi, mình cẩn thận đi nhỉ. Wow, cái gì đấy nhỉ? Cái gì đấy? Lạ quá nhỉ? Mở xe ha. Đấy, đi tò mò lắm rồi kìa, thấy không? It was a wooden puzzle set with adorable fruit-shaped pieces. Cái này là chơi sắp xếp à? Đấy hả? Lily was incredibly fascinated, picking up a piece to examine it intently. Đúng rồi, lấy cái này ra lắp vào đúng không? Đi chơi kìa, đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Tí nữa mình chơi nha. Để tí nữa chơi ha. Đây ha. Cảm ơn Kit nha. Bây giờ mình đến nhân vật chính nha. Đấy, Ly muốn lắm rồi kìa. The most important moment had arrived. With a gentle gesture, the dad lit the single small candle on the cake. The tiny but warm flame began to dance, reflecting the sparkling joy in Lily's and Kit's clear, eager eyes. To the tune of the Happy Birthday song, their small claps resounded cheerfully. The dad didn't forget to capture this precious moment, taking a photo to commemorate Lily's second birthday. The sweet party officially began.
ha. Đâu cái điểm mấu chốt ở đây. Đây rồi. Đẹp quá ha. Ôi mẹ ơi. Ôi trời ơi. Nó dính hết vào tay Ly rồi kìa. Dính hết vào tay Ly rồi. Dính hết vào tay này đi này. Rồi để lấy đĩa cho Ly đấy ít nha. Rồi nhân vật tính tới đây. The dad carefully cut slices of the soft sponge cake, and before the eager eyes of Lily and Kit, Đi ha. Đi cái phần ngon nào. Đấy nè. Đây, cắn gốc nữa ha. Chia nhỉ. Đây, đi mà. he placed 2 lovely plates of cake on the table. Without a moment's hesitation, Lily immediately dug into her portion, delightedly tasting the red strawberries and plump green grapes on the smooth white cream. À. Đây, ít nha. Đây, ngon luôn. She ate so Rồi. heartily that Kit, sitting beside her, couldn't help but smile. Chúc mừng nha, chúc mừng Ly nha. Đấy, sướng nha, có quà đấy chưa? Đi giỏi quá. Đấy, cho ba ăn kém với Ly được không? Ăn kém với Ly nha. Này, ăn kém với Ly này. Ngon quá. Giờ phải lấy thìa nhỏ cho Ly nha. Seeing how much his friend loved the dessert, he didn't hesitate to give Lily the grape from his slice of cake. Ngon The quá ha. friendship between Lily and Kit was so pure and lovely, nurtured by such small, sweet gestures. Ăn một miếng ha. Cái này ba ăn này không? The 3 of them shared the sweet cake, and the small room was suddenly filled with cheerful laughter and simple, warm happiness. Ngon không Kit? Ngon hả? Kit ăn rau tây hả? Kit ngồi xoay này đi Kit. Ngồi xoay lưng này không? Ngon Ly? Ngon hả? Ngon hả? Ngon hả? Ngon quá hả? Wow, ngon quá ha. Để dâu nhé. Bóc ra cho Ly ha. Đây là này. Rồi ăn đây đi, ăn đây này. Ăn đi con. Đây này, đây này, đây này. Đúng rồi. Đây này, ăn thử đi. Đây cái đi nha. Không phải. Đây này. Ngon không Kit? Ngon hả? Ngon nhiều nha. To make the party more fun and memorable, the dad playfully took a little white cream and gently dabbed it on Lily's little nose and face. Đây
rồi. Đúng rồi. Bánh này vừa mặt đưa lên sinh nhật nha. Ngon quá. Ô. Ngon quá. Đây. Ê. Ngon nhỉ? Ngon nhỉ? Không ăn à? Ăn cần hả? Ngon quá. After a moment of playful teasing to the sound of his daughter's delighted laughter, he tenderly wiped her face clean, his eyes filled with affection. Ngon quá à. Cái này lấy giấy bao tôi đi nha. Bắt tay này. Đúng rồi, con ngồi xuống đi. When the joyful party ended and her friend Kit had gone home, that morning was truly peaceful. In the small house, the little monkey named Lily was dressed in a school uniform, sitting seriously at her study desk. But instead of reading a book, she was staring intently at the calendar hanging on the wall. After a moment of deep thought, a wonderful idea suddenly sparked in her mind. Today was Dad's birthday. A grand and loving plan began to form. To carry out the plan, the first thing she needed was money. Lily began her secret mission. She took the phone, looked up the information for a bakery, and quickly ordered a birthday cake. She searched every nook and cranny, and finally, inside a cabinet, she found her treasure, a red piggy bank. Without a moment's hesitation, Lily used all her might to push the piggy bank to the floor, where it shattered on impact. The saved coins clinked tearfully as they spilled out. Before long, a delivery person brought a lovely cake box to the door. Lily joyfully accepted it and placed the cake on the table. The delivery person kindly helped Lily open the box, and immediately, a sweet strawberry scent filled the room. Before her was a snow-white cream cake, decorated with plump red strawberries and fluffy swirls of frosting. It was so beautiful, so perfect. Just have to wait for Dad to come home, Lily told herself, trying to contain her excitement. But time passed slowly, and Dad still wasn't home. The aroma of the cake was too alluring, wafting into every corner, constantly teasing Lily's little tummy. Finally, temptation won. Just one tiny piece, she reassured herself. The sweet, rich taste melted on her tongue. It was more delicious than anything she had ever tasted. But one piece turned into another piece, and then she grew bolder, picking off a whole strawberry. In her blissful enjoyment, she accidentally leaned too far, and with a splat, a large dollop of cream fell right onto her school uniform. Startled and horrified, Lily looked down at the white stain on her shirt. Panic! If Dad saw this, the secret would be revealed, and he would surely scold her. She couldn't let that happen. She quickly took off the stained uniform and rushed it to the bathroom.
With her tiny hands, she clumsily turned on the tap, splashing water all over the stain. She grabbed a bar of soap bigger than her fist and tried to scrub the cream out. Water and soap bubbles flew everywhere, but Lily didn't care. She put the shirt on the washboard and used all her might to scrub and knead, determined to destroy the evidence. After a great battle with the stain, she struggled to wring the clothes dry. Water was still dripping everywhere, but she couldn't wait any longer. She carried the soaking wet uniform outside, stood on her tiptoes on a stone, and stretched as far as she could to hang it on the clothesline. To hide all traces of her deed, she put on the new, clean dress she had bought earlier. Then returned to her study desk and pretended to wait obediently, her heart still pounding. Lily. Ủa? Trời, sao vậy? Ủa? Sao thế này? Sao em Lily mà lại vỡ thế này trời? When her dad returned, the first thing he saw was the shattered piggy bank on the floor. Thinking his little daughter had been making mischief again, he couldn't hide his fatigue and annoyance. Lily. Tao bảo là Lily ơi. Lily, có hỏi nè. Lily, qua đây hỏi nè. Lily, was this you again? He said in a loud voice, unjustly scolded. Này có thấy không? Đây này, thấy chưa? Bể heo, thấy chưa? Lấy tiền làm gì? Đứng im. Lily just silently bowed her head, her eyes welling up with tears, but she offered no Người ta đang nói explanation. mà. Tiền là bể heo làm gì? Hay là lấy đụng vào nó? Đúng không đi? Rồi sao lấy tiền mua đồ ở đây? Lấy tiền đâu mua quần áo? Sao? Tiền đâu con mua quần áo? Bây giờ làm sao có tiền mua đồ, mua trái cây cho Ly đây? Hết tiền mua trái cây rồi. Làm sao? Dỗi à? Làm sao? Không biết nói gì luôn. She wanted to keep the secret until the very end. Seeing that her dad was still angry, Lily quietly approached him and gently tugged on his pant Đấy leg. hả? She led him to the table where the birthday cake was hidden. Ai trời When her ơi. dad saw the cake with its loving message, he was stunned. Gì đây? All his anger instantly vanished, replaced by astonishment, then emotion, and finally Làm sao regret. mất miếng rồi? Nè. He understood Ăn miếng rồi everything. nè. Oh, my Không được daughter, em he ăn choked nữa out. nhé. I'm so Ăn nữa sorry. ăn chưa? I didn't know. Ngồi đây. Rồi đến đâu đi? Đến đâu đi? Ôi rồi, đây hả? Rồi cảm ơn Ly nhé. Đây nha. Đây đúng không? Đúng không nhỉ? Thank you for everything, Lily. He swept his little girl into a tight hug. All misunderstandings were washed away. Under the glowing candlelight, the father and daughter shared the sweet cream cake, a simple birthday party that was perhaps the warmest and most meaningful one in the world. Nào Kiều đi ăn bánh nào. Đây này, đi ăn bánh đi. Đây này đi. Đó, ăn coi. Ăn tí cây nha. Ly mua bánh bao nhiêu hả Ly? Mua bao nhiêu tiền này? Hả? Ngon quá ha. Bánh ngon quá nhỉ. Cảm ơn Ly nhé. Giờ bao nhiêu tiền Ly lại đi mua cái con heo mới nha Ly nhé. Mua con heo mới nhá. Cái tiền nhá. À con ăn con đây. Đúng rồi.
After a day of fun and food, Lily sat obediently on her chair while her dad brought out an orange bag full of surprises. Thôi, để quần ha. He slowly took out each item. First, a bright yellow outfit, then Đẹp a không? pure white one, Wow, còn nữa, lovingly còn nữa. asking if she liked Quần them. nữa này, quần trắng này, đẹp không? Thế rồi. Bây giờ mình thử mặc đồ nhá, để ba lựa xem cái món đồ đẹp nhất để ba mặc cho Ly ha. Để ba xem ha. Đẹp chưa? Đẹp đấy. But Bây the giờ most mình- special gift was a beautiful white dress that her dad held up in front of Lily, asking if she wanted to try it on. Bây giờ tôi thử mặc đồ này cho Ly nhé. Mặc đồ này nhé. Đây, cái này đi kèm với quần đây nha. Rồi, tôi thử cho Ly này. Her dad gently took off Lily's old clothes. First came the white shirt with red trim, then the playful striped pants she was wearing. Thử thế nào? Đây. Lớn lắm rồi hả? Next, he carefully dressed her in the pure white dress. Để mình mặc áo xong rồi mới được quần nha. Rồi, thả tay ra con, thả tay ra con. Đó. Có vẻ hơi rộng nhỉ? Rồi. Ui chà. Ồ. Có vẻ hơi rộng Ly ơi. It seemed to be made just for Lily, fitting her small body perfectly and making her look incredibly cute. Do you like it? He asked tenderly, and Lily's beaming face was the best answer. Có vẻ hơi rộng nhỉ? Her dad turned Lily around, helped her adjust the skirt, and carefully tied the white silk ribbon on her back into a pretty bow, adding a lovely touch to the outfit. Đó. Nhưng mà có vẻ hơi rộng mọi người ơi, có vẻ nhìn hơi rộng ấy. Nhìn hơi rộng ấy. Đấy, xem nào, quay xem nào. Ui trời. Hơi rộng nhưng mà được cái là vừa khớp nhỉ. Quần nhá, quần nhá. Cái quần nhé, quần nhé. Ngồi đây. To complete her little lady look, he patiently helped Lily put her little legs into a pair of pure white tights, making sure they were straight. Được không Ly? Có đẹp không? Có đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Nè, cho này. Cho cái quần này. Ổn không Ly? Ổn không? Rồi, ra đây ba mặc nè. Rồi, đứng thẳng nhá, đứng thẳng lên ha. Đúng rồi. Để mặc đồ nhá. Ôi trời. Rồi, đẹp rồi. Wow. Wow, đẹp quá. Đẹp quá. Đi đẹp quá. Đi chào nè. Chào đi. Chào nè. Chào. Xin chào. Đẹp nhỉ? Mấy bộ này mới có gì mình mới mặc vậy, đúng không? Mai mặc cho Ly nhá, cái này mai mặc nhá. Cái này cắt đi ha. Cái này cũng cắt đi nhá. Để hôm nay cái này cắt đi đi. Này. Đây cầm này. Để mai mang cái đồ đi giặt cho con nhé. Được không? Hay sao? Để con cắt cho Ly nhá. Nhá. Hôm nay mình không ra ngoài được nhé. Bây giờ chắc mình nhờ Ly mua ít đồ. Chứ không ra ngoài được, đau mắt không ra ngoài. Ra ngoài nó bị bụi nó ngứa mắt lắm. Bây giờ ba giặt cái này cho Ly. Ly mua đồ cho ba nhé, được không? Finally, he put a small light blue wool purse on her, slung across her shoulder, a perfect accessory that turned Lily into a stylish little girl, ready for an outing. Once she was ready, Lily looked stunning and adorable in her new dress. She raised her tiny hand, waving goodbye to her dad, her eyes sparkling with excitement for her upcoming adventure. That afternoon, the golden sunlight was pouring like honey over the garden. Inside, Lily was sitting on her familiar beanbag chair, but her mind couldn't focus on her toys. Through the window, she saw her dad diligently trimming the overgrown branches. Seeing the beads of sweat on his forehead, Lily felt that she couldn't sit still any longer. Lily ran quickly out into the yard.
After watching her dad for a while, she ran into the house. Got a bottle of cool water and solemnly brought it out to him. Oh, đâu đi? Ủa? Đi Ly. Qua đây thế nào? Đây nè. Qua đây cho ba hả? Mà Ly nha. Uống không? Qua đây cho uống. Her dad smiled and stroked his thoughtful daughter's head. But instead of drinking it himself, he opened the cap and kindly offered the first drink to Lily. Đúng rồi. Áo bản áo nha. Sát luôn, sát luôn. Đó, này, sát luôn. Con uống nè ha. Đi cho ba xíu nha, được không? Rảnh không? After their break, the main task began, cleaning up the giant pile of leaves. Lily looked at the red wheelbarrow. To her, it looked like a red giant. Without a moment's hesitation, Lily got right to work. She copied her dad, using her tiny hands to gather handfuls of dry leaves, creating a delightful rustling sound. She even carefully picked up the small twigs, though they were a bit awkward to hold. Each time she gathered a small pile, she had to stand on her tiptoes, stretching as tall as she could to drop them into the bed of the red wheelbarrow, which was almost half her height. Her small hands moved nimbly, working without rest, her little face showing clear focus and seriousness, as if this were an incredibly important mission. Occasionally, her dad would stop his work, smile, and gently pat Lily's hatted head as a silent word of encouragement. My daughter is doing a great job. It was moments like these that made Lily work even more enthusiastically. When he saw his daughter was getting tired, her hands slowing down, he immediately took a break. He tenderly gave the water bottle to Lily,
then gently used a cloth to wipe the water droplets from her chin and the sweat from her forehead. Đổ dần nhé. Re-energized by her dad's care, Lily continued her work. When the wheelbarrow was piled high, Lily joyfully climbed on top, turning the pile of leaves into a soft throne. Rồi lên xe đi. Đây đi. Đây nào. She sat perched on it like a ship's captain, conquering the high seas. Her dad laughed and began to push the leaf boat forward. Lily sat up high, happily watching the garden from a whole new perspective, feeling like the queen of this whole garden. Đi kìa. Đi đi. Mang đây, đúng là mang đây. Bỏ đây đi, đúng rồi. Đi về nào. After a hard afternoon's work, the father and daughter returned to their small wooden house. Đi về đi ơi. Về để đi ăn nhé. To reward his daughter for her diligence, her dad had prepared a special light meal. Lily sat properly in a wooden chair, a plate of warm, fragrant yellow food in front of her. She held her fork and leisurely enjoyed the sweet reward of her labor. Trời ơi. Đấy, bà có làm mấy miếng to cho Ly kìa. Ha. Ăn từ từ thôi nhé. All her fatigue seemed to vanish, leaving only a sense of pride and the warmth of her dad's love surrounding her. Cắn đi con, cắn ăn đi con, đúng rồi đấy. Đúng rồi. À, thói quen của Ly là ăn là cất đi đúng không? Để dành đúng không? Ly thích để dành. Cái mặt hay quá. Cái mặt nghiêng hay quá. Xong chưa? Thôi bỏ cho ba nào. Lily chào mọi người nào. Lily chào đi nào. Lily chào. Bye bye. A new day began in a cozy room as a little monkey named Lily awoke. Dressed in a cute red and white onesie, Lily sat on her bed, still warm from her sleep, amidst the pink sheets and blankets. Instead of lazing around, she began her first task of the day, tidying her bed. With a look of determination, Lily pulled off the blanket and pillow, tossing them neatly into a corner of the room. Meanwhile, out in the lush green garden, her dad was caring for the family's goats, breaking off fresh, young banana leaves for them to eat. Ngon quá. Back inside, having completed her mission of making the bed, Lily went to the yellow armchair to relax for a moment. But her rest didn't last long, as a mischievous idea sparked in her mind. Lily quickly ran to the mini fridge, using both her hands and feet to climb on top of it. Her target was a green packet of powder. After grabbing it, she tore it open and began to eat it with relish.
unfortunately spilled the powder all over the floor. Oh my gosh! Realizing she had just made a mess, Lily immediately grabbed a blue cloth and began to diligently clean up the scene. She bent down, using the cloth to scrub at the spilled powder. Her small hands fumbled as she tried to wipe forcefully. But the dry powder wouldn't disappear easily. Instead, it only seemed to spread out wider, creating streaky and stickier patches that made the floor even messier than before. The more Lily wiped, the more flustered she appeared. Her hasty and clumsy movements showing that she was trying her best to hide her crime. Lily's cleaning efforts seemed to backfire. Instead of disappearing, the white powder became even more streaked and smeared across the floor. Getting dirtier the more she wiped. Looking at her handiwork, a wave of panic washed over her. Without hesitation, she rushed into the bedroom, quickly pulled open the wardrobe door, and climbed inside, closing it tightly behind her. Inside the wardrobe, darkness enveloped her. Not even the familiar scent of the clothes could soothe her. Lily could clearly hear her own panting breaths and feel her chest heaving, her little heart pounding so fast it felt like it was about to leap out. In this cramped and stuffy space, a familiar memory suddenly flooded back. The last time she had made a mess, she had also hidden in this very wardrobe, and her dad had found her immediately. The memory of being discovered so easily made Lily realize this was not a safe hiding place. I can't get caught again! The thought spurred her into action. Learning her lesson the hard way, Lily cracked open the wardrobe door and carefully peeked out. She decided she had to find a new hiding spot, a place her dad would never suspect. Her eyes darted around the house and settled on the refrigerator in the living room. That was the safest place. No sooner said than done. She tiptoed out, climbed into the refrigerator, and closed the door, hoping she wouldn't be discovered this time. Soon after, her dad returned from the garden. Seeing the messy floor, he didn't scold her, but instead called out, "Lily," and went into the bedroom to look for her. Ồ, này có con đệt à? Not finding his daughter in the room, he came back out. Ly ơi. And sensed something was unusual about the refrigerator. Vô nè. Opening the door, he found Lily huddled inside. Hả? Sao bột để rải khắp nhà Ly? Ừ? Sao bột rải khắp nhà vậy? Là gì đó con? Ừ? Là gì đó? Ừ? Cái gì đây? Nè, bột nè. Ừ? Sao? Thèm bánh hả?
Hay thèm gì? Thèm nó bánh hả? Đi ra đây bế nào. Instead of getting angry, he smiled gently. Đây để sướng tủ phải không? Sao có lên uống He nhé. didn't reprimand her at all, but softly asked his daughter to get another cloth. Chưa? Con lấy lại cái lấy hôi rác cho ba đi. Đúng rồi. Đây, đúng rồi con đây. Đúng rồi. Cảm ơn Ly. Rồi. Bây giờ chở ba đi nha. The two of them then worked together to clean up the powder from the floor. Quét lại nha. Đó, thấy chưa? Nè. Đó, cho sạch nha. Đó, thấy chưa? Sạch chưa? Đó. Sạch chưa? Rồi đứng đây nè. Cầm đây nào, cầm đây. Đi cầm đây. Cầm đây. Đó, cầm đây. Đó, mỗi người một việc nhá. Đó. Thấy chưa? Thế đừng làm bẩn cái nhà nhé, nhà mình sạch nhé. Rồi. Đi đầu ha. Đừng chắc ha. Đấy nha. Rồi giờ tay không uống sữa nhé. Ha. When they were finished, he lifted Lily up and carried her to the bathroom to wash her hands and clean her up. Tay đâu, tay đâu, tay đâu, tay đâu. Lạnh quá ha, lạnh quá ha. Rồi đi sữa ha. Đi. Đi sữa đi uống nha. Được chưa? Đấy. Tay kia nữa. Tay kia nữa. On a peaceful weekend morning, inside the house, Lily, in an adorable white t-shirt and pink pants, was sitting on her familiar yellow chair. Amidst that clear atmosphere, the iron gate let out a heavy creak. Lily turned around, the smile on her lips not yet faded before it froze. Her dad walked in. But unlike other days, he looked tired and weary. He had just come back from getting an injection. His face was pale, his forehead beaded with sweat. Seeing him, Lily suddenly felt her heart tighten. He didn't go into the kitchen as usual. His voice was hoarse and weaker than ever. I'm a little tired, Lily. I just got an injection, so I need to rest a bit today. Then, her dad took out a few bills and carefully placed them in Lily's small cloth bag. Can my daughter go buy food by herself today? He asked gently. Remember to be careful on the road, sweetie. In his tired eyes shone a boundless trust for his little girl. Lily nodded softly, a great sense of responsibility suddenly sprouting in her small heart. The little girl obediently pulled her small cart out of the house by herself, each step filled with determination. Only when his daughter's small figure had disappeared beyond the gate did her dad let out a sigh of relief, then walked into his room. Quickly swallowed a pill and lay down on the bed, letting the fatigue gradually take over him. The world outside was noisy and bustling, but in Lily's eyes today, everything seemed different. The road to the rice shop seemed longer, the crowds more hurried. But she was no longer timid. Her small hands gripped the handlebars tightly, with only one thought in her mind.
to complete the mission her dad had given her as well as she could. At the shop, she ordered with composure, her clear voice making the shop owner smile in surprise. Sitting and eating alone, she looked just like a real grown-up, but in her heart, she couldn't stop thinking, I wonder if Dad is feeling better at home. Would he like this dish? After she had eaten her fill, Lily did not forget the most important thing. She thoughtfully bought an extra portion of hot rice, wrapped it carefully, and placed it on her cart like a precious treasure. On the way back, her little legs grew a bit tired, so Lily stopped by the roadside to rest for a moment. But her eyes never left the precious box of rice. It was not just food, it was the love and care she wanted to give her dad. Arriving home, the house was unusually quiet. Lily quickly placed the rice box on the table and ran into the room. Her voice clear, but full of concern. Dad, please wake up and eat. Her dad, who had been dozing in his fatigue, was startled awake by his daughter's voice. Ủa, về là Ly. Về là ha. Sao? Gì đấy? Hả? Có gì cho ba hả? Sao? Có gì cho ba hả? Gì đấy? Ăn cơm nữa hả? Cái bún vào nè. Ăn thử này. Ba đói bụng quá. Đi ra ngoài ha. Có gì cho ba hả? He slowly walked out to the living room. Bụng quá. Có mua gì cho ba hả? Có mua hả? Đâu? Đâu? Mua gì cho ba đâu? And then he froze. On the table, a box of rice was placed neatly, still steaming faintly, carrying the fragrant aroma of food. Ủa, mua cơm cho ba luôn hả? Thế nào? Không có gì ở đây nào? Có gì ở đây hả? Mua cơm sao đây? Con nói người ta mua cơm gì không? Hay cơm trứng gì không? Ủa, người ta cẩn thận quá nhỉ? Wow! Cơm trứng A rau. warmth, not just from the rice box, but also from his little daughter's love, spread throughout the room, chasing away all his weariness. An indescribable emotion welled up inside him, a lump forming in his throat as he was overcome with feeling, part touched, part bursting with pride. She also sensibly got a carton of milk from the refrigerator to drink. Nước hả? Đúng không? He looked at Lily, his eyes slightly red, and said in a trembling voice, Dad, thank you, my daughter. That meal was truly special. While her dad ate, seemingly with more appetite than ever, Lily sat beside him, her heart filled with a sweet joy. Sạc mũi nhé.
Hết rồi hả? Hết rồi hả? Ừ. And the most adorable moment was when she finished. She quietly put the empty carton neatly into the trash bin. That day, without anyone teaching her, little Lily had learned the greatest lesson of care and love on her own. She had truly become a devoted caretaker, a boundless source of pride for her dad. Wow. A few days later, while engrossed in a nature program, Lily's eyes widened and lit up. On the screen, tiny yellow chicks were using their little beaks to break through their eggshells. Without a moment's hesitation, she turned off the TV, put on her favorite straw hat, and transformed into a tiny explorer. Her weapon was her small pull cart, ready for an important mission. The destination, the back garden, where she believed a treasure was waiting. Found them, Lily whispered. Wow, you won. Oh. Remembering the images on TV, she knew that these eggs needed a very warm home. With the meticulousness of an architect, Lily began to gather dry straw from nearby. She arranged it carefully in her cart, creating a nest even cozier than the original. The most crucial step had arrived. Lily held her breath, gently using her two tiny hands to cradle each egg. She could feel their warmth and weight, imagining the little chicks sleeping peacefully inside. One by one, she carefully placed them into the new nest on her cart. When all the precious treasures were secure, she let out a sigh of relief. She pulled the cart and hurried back home, her steps quick, occasionally glancing back as if afraid the mother hen would come running to reclaim her children. When she got home, just as our little scientist was puzzling over how to start the incubation process, her dad appeared. Ủa? Đâu vậy Ly? Nãy giờ ngồi xem tivi à? Ồ, đi đâu mà đồ đó này? Ồ, trời. Đâu đấy? Gì đấy? Ừ. Ồ, ở đâu đây? Ừ. Trứng sống ấy. À, ngoài vườn hả? Lấy trứng gà ngoài vườn hả? Seeing his daughter's project, he chuckled. In a warm voice, he gently explained to Lily that these eggs couldn't hatch into chickens because they were missing a few magical elements of nature. Seeing the flicker of disappointment on Lily's face, her dad immediately suggested a more appealing plan B. How about we turn these eggs into a delicious cake? Lily's eyes, which had been downcast, instantly lit up at his suggestion. The idea of a fragrant cake immediately chased away the sadness of the failed incubation project. The kitchen was soon filled with laughter. Instead of cradling and incubating, the two of them began with the shell-breaking stage. Her dad showed Lily how to skillfully crack an egg on the side of a bowl. Lily was very enthusiastic, helping her dad separate the yolks. Tách ra, mình phải tách ra đúng không? Đó, này. Tách làm đỏ này. Ừ, đẹp chưa? Ừ. Tách mọi người thấy không? Mình tách làm đỏ này. Ready, set, and go. Yay! Đấy. Rồi. Nào thử ý thôi ha. Rồi, đi qua đây cô trở lại cho Linh nào. Đây nha. Đấy, đây sạch sẽ ha, mình sẽ làm bánh được nhé. Đúng không? Ừ. Đây, sạch sẽ mới làm bánh được ha. Đấy, ui giời. Được chưa? Rồi. Rồi, ngồi đây ha. Thank you. Tay lúc nào sạch sẽ nhé, mình bắt đầu mình làm bánh mới được nhé. Sạch sẽ ha con. Ăn vào bẩn là đau bụng đấy, thấy chưa? Ừ. Wow, thơm rồi. Rồi, cái sạch này. Đó. Để mình trộn nhé. Nè, trứng đỏ đẹp không? Rồi, đi nước vào trộn ha. Này. Đấy, đúng rồi. Đã. The most fun part was mixing the batter. The whisk seemed a bit too big for Lily's small hands,
She Vào had to luôn đi. use both Vào hands, luôn. straining with all her might to stir the mixture. Ha. Đó, thấy chưa? Cắm đi, cắm kia đi. Đúng rồi. Đấy. Thấy chưa? Đúng rồi. Đúng rồi. Chút xíu ha. Nè. Rồi, và cho nó cứ đứt một tí thôi mình. When her little arms grew tired, her dad's large, warm hand would cover hers, helping her finish the job. The small kitchen, instead of being silent with the anticipation of hatching eggs, was now bustling with laughter and the clatter of baking tools. Bún phụ bà, đây. Cho mình nhịn thằng lát nữa mình cho nước vào ha. Thấy chưa? Thấy không? Được không? Được không? Ok, sắp được rồi. Rồi, cho vào đi ha. Tắt điện thì bếp ha. Muốn xúc hả? Được rồi. Đây, không qua đây. Ở đây nè. Đây. Cho đi xúc nha. Cho đi xem ha. Nóng tí ha. Chưa xúc đi đây ha. Xúc đi rửa con mèo nha, xúc đi rửa con sò nha. Đấy, thấy chưa? Thử con thử xúc không? Này cầm đây. Đó, xúc vào đây nha. Đó, không phải đứng lại, đúng rồi. Đấy, đó. Đứng lên coi. Rồi, xong rồi. While the cake was baking in the oven, a sweet, fragrant aroma began to fill the entire house. Lily couldn't take her eyes off the oven's glass door. Cái tí ha. Lau cái này sơ tí ha. Finally, a cheerful ding rang out. Her dad carefully took the cakes out of the oven. They were perfect. Đây, bắt đầu tay đây. Ôi chà, nóng quá. Con đèo nhé. Rồi, đi nè. Đây, ngồi đi con. Ngáo cho đi. The two of them sat together, carefully tasting the first piece while it was still warm. Hôm nay bà làm hơi dở ấy. Anh nghe phải làm con hơi Ly nhỉ? Ô, Ly ăn hả? Giỏi quá. Cảm ơn con nhé. Tưởng ba làm dở chứ ai ngờ ba làm ngon à. The sweetness of the cake melted in their mouths, soft and fragrant. The eggs may not have hatched into a flock of chicks as Lily had hoped, but they had hatched into a different kind of magical result. Thơm quá. Thơm ngon đấy chứ. They hatched a sweet aroma that filled the kitchen, hatched adorable smudges of flour on her cheeks, and most importantly, they hatched an afternoon filled with joy and warm love, a memory that both dad and daughter would surely never forget. Nhìn Ly và thấy ba cái thèm đấy. Ngon quá ha. Another weekend morning passed peacefully. In the living room, her dad was turning the pages of a book, while Lily sat quietly in a corner, her eyes glued to the vibrant world unfolding on her phone screen. Seeing his daughter so engrossed in the electronic device, her dad gently closed his book. Xem nhiều không tốt đâu, nghe chưa? Con mắt đấy, ha.
Sao? Đưa cho bà nào. He walked over, Vào nhé. lightly tapped her shoulder, and suggested with a warm smile, Được không? "How about Chạy you đi and chơi I nha. go out to play for a bit?" Được không? Đi. Okay. Instantly, the virtual world seemed to vanish. Lily's eyes lit up, Đây nè. Đây nè. Đây nè. and she joyfully threw her arms around her dad's neck. Đi chơi nhé. That hug was more precious than any video game. Uống sữa nhé. Đi. Ha. Ta điện nha. Đi chơi nha. Lily was given a cute yellow helmet to wear. Con ngồi xe đi. Đây nha. Soon, the two of them were seated properly on the motorbike, ready for a small adventure. As the bike began to move, cruising through the winding, peaceful village roads, an undisguisable joy burst from within the little girl. She cheered happily, spreading her small arms wide to catch the cool breeze that rustled her hair, her clear laughter blending with the green countryside scenery. Yahoo! Their first stop was a scenic road right next to a gentle river. Kìa. Nè. Nè. Here, a quaint old iron bridge stretched across the water, looking sturdy and serene. Đây này, đi xem nhá, kìa. Thấy chưa? Nè. Đấy, thấy chưa? Thấy nước chưa? Nó sông rộng chưa? Dad and Lily stood together, watching the water flow lazily by, enjoying a moment of peace and fresh air. Đi ha. Tiếp ha. Oh! A little later, her dad took Lily to a small cafe by the road. Đổ nước nha. Đi đây nha. They chose a table with a view of the river. Đâu? Bác đâu? Bác ăn ly. Đây, đây ha. Rồi, chờ xíu ta mang nước cho con uống nhé. Cá đi, cá đi. While waiting, Lily watched with curiosity and delight as a group of young boys gathered below to fish. Này, đây này. Rồi được không? Này, nước này. Này, nước này. Đi, nước. Vậy con luôn. When the waiter brought out a glass of hot milk, her dad kindly took it, carefully blowing on it to cool it down, before giving it to his little girl. Nóng đấy. Nóng đấy. Chờ xíu ha. Để thổi nguội cho đi uống nha. Đây. Yummy. Đúng rồi. Đấy. Chờ tí nó nguội để bà lấy ống hút cho anh đi nhá.
Ngon vậy. Rồi, được rồi. Đây. Đúng rồi, hút đi con, hút đi. Đây, đây, hút đi con. Đây, đây. Đã he. Đúng rồi, con uống đi. Để chị lấy cái cây ăn nhé. Đây rồi. Then, when a plate of grapes arrived, he patiently peeled each one, giving Lily the sweetest and finest parts. After she had eaten and drunk to her heart's content, Ngon quá ha. Ăn đi, ăn đi. Đúng rồi, ăn đi không? Để cho ba hả? Đây, vào đây. Đó. Quả này hư rồi. Vào đi, đúng rồi, đấy đi. Là được cái ha. Ngon đấy liền. Ở chân đúng rồi, đúng rồi. Sao, no chưa? No rồi hả? Ô, no rồi hả? Ôi, no rồi hả? Rồi, bỏ chân đi con. No rồi hả? Sữa thêm không? Thêm sữa không? Thêm sữa hả? Đây. Rồi, đi chơi nhé. Wow. Chắc thôi hả? her dad thoughtfully took a napkin and wiped her mouth and little hands, which were sticky with grape juice. Seeing her dad's action, Lily imitated him. She took another napkin and wiped the table clean, looking just like a real grown-up. Đấy, làm sạch cái bàn này cả người ta ha.